Russian 9K-33 OSA air defense system getting hit by the US-made Switchblade 300 loitering munition. Kadyrov publicly addressed Prigozhin and told him that if Wagner PMC leaves Bakhmut, then Kadyrov's men would enter Bakhmut instead within hours. But I think Kadyrov won't send his people to death like Wagner does. He bluffs and makes loud statements to return to Russian agenda and public space. Зависит от нас, от народа российского. Я сейчас хочу сказать, обратиться до министра обороны Сергея Вечера, Шойгу, начальников генерального штаба и всех остальных, чтобы они встретились и с Пригожиным, и нашли общий язык, чтобы не допускать между нами каких-то недопониманий, Поэтому этого не должно быть и не будет, я уверен, Я обращаюсь к Евгению Пригожину, моему брату, чтобы он не поддавался на всякие провокации, И если Бахмут, брат, ты оставишь, то твой брат, младший брат Рамзан Кадыров заменит тебя, Мы не должны просто так отдавать то, что большими потерями было, захвачено, большинство, территории Бахмута. Поэтому прошу по-братски, дальше, не поддаваться на провокации, встретиться, на любых условиях, Ты знаешь, что у нас нет снарядов, и у других есть, потому что они вовремя получили. Но у нас все будет. И снаряды, и техника, и все, Это вопрос времени. Finally, the pro-Russian pseudo-journalist, Chilean Gonzalo Lira, was detained in the Kharkiv SBU. The court chose the measure of detention, custody under guard. A Ukrainian tank fired at a forest strip in which a Russian armored group hid. A total of 78 shells were fired. The tank went out to fire 4 times. M777 howitzers completed the job. None of the Russians left the forest strip. In Kherson region, the special unit of the SBU terrorizes the Russian with a 120mm mortar and a Grad-P rocket launcher on the left bank of the Dnieper. A successful night hunt for 2 Russian tanks detected during the day by one of the special forces in the southern direction.
Ukrainians set up remote-controlled minefield. Приготуватись! Вибух. Подрив! Такі залишки за 50 метрів прилітають. Розказуй, що відбулося. Я нічого так не понял. Що случилось? Де МПЗ, де є газа. Воно є газа. A large-scale fire broke out in Yekaterinburg, Russia. This time, the gracious fire descended on warehouses where flammable liquids and rubber were stored. Solovyev criticizes Russian military who publicly speak about their problems. He obviously means Prigozhin, but the Russian propagandist avoids saying his name out loud. Вот мне, например, многое не нравится. Я какие-то вещи вообще не понимаю. Я с большим уважением отношусь ко всем, кто воюет. То есть я там видел многих ребят. Но я очень с большой тревогой отношусь, когда у нас начинаются эти публичные выяснения отношений между разными участниками общего процесса. К боеприпасам? По всему. Это просто крайне опасно. Это настолько... Это мне начинает напоминать трагические страницы нашей истории. То есть это... При этом могу даже предположить, что это доведенное до отчаяния. Но это настолько опасно. Сложно даже себе представить. Но на сегодняшний день положительно можно отметить то, что нет конкуренции, по крайней мере демонстративной, между силовыми структурами России. Что все делают одно дело. Но все равно появляется в СМИ и в пабликах высказывания определенных людей, которые это могут нарушать или неправильно понимать населением. Дом разделенный не устоит. Это все Не очень устоит. опасно. То есть библейские мудрости никто не отменял. Все делают общее дело, и здесь, конечно, необходимо вот... Я считаю, что все стороны любого конфликта, который может быть или существует, должны вот сесть и прийти к каким-то выводам. Эти все вопросы должны решаться подкулуарно там, среди руководителями и начальниками, и не выноситься на суждение народа. И тем более подогревать какое-то общественное мнение, положительное или отрицательное. Ну, только положительное. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.